In previous session, we have seen about we talked Your about voice is not clear, sir. right? So we talked about relationships, right? In the previous session, right? My voice clear ga undandi. So is it clear what I was trying to speak? Hello. So I'll start. Hello. Okay, so let's start the session. What I was trying to understand is, in previous session, manam discuss chesam kada, right? So we are discussing about. So now voice clear ga undi. Yeah. Okay, so in previous session we are discussing about a relationship, right? We started discussing about relationship, different types of relationships. So why we used to have a relationship enduku use cheyali, like what is the importance of relationship? We talked about some understanding about relationship, right? In the theory part. So what we try to understand is today, so manam asla Power BI lo relationship ekkada pedtam. What is the place where our relationship will be tagged in a Power BI? So where we build the relationship, okay, where we use the relationship, and the relationship use cheyadam valla what is the advantage you see it, and what type of relationships you will see it. So you clearly see that. Okay, so let me jump back into our practical session kabatti manam deniki veldam, Power BI ki veldam. So let me go here to Power BI desktop. So let me open a Power BI desktop in meanwhile. So we have talked about a one-to-one relationship, one-to-many relationship, many-to-one relationship, alage one-to-one relationship. So we already understand about many-to-many relationship. Understand just so just a recap. So oka table ki inkoka table ki, so we are trying to bridge a table, intermediate table create chestamu. So that is where it was trying to act as a median table to establish the relationship with for breaking down the many-to-many relationship. Alage, right? We have seen how to break down that relationship as well. So we'll always collect the IDs, right? So we always have said that we will divide the table and we'll establish the relationship between the tables using the IDs, which are known as a primary key, and we call it as a other one as a foreign key, which is related to the primary key table with a relationship. So that is helpful not only to establish the relationship ని establish చేయడానికే కాదు, అది ఇంకొక విధంగా కూడా మనకి పెర్ఫెక్ట్ డేటా సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ, రైట్? సో ఇఫ్ యు ఆర్ trying to go enter the perfect data into the system, will always helps to get through that primary key and foreign key, right? So let me go directly here. Okay, first of all, as I said that extraction of data is once the extraction of data ante data extract chesin tarvata, the next important thing is here the relationship tab, right? This is the place where you establish the relationship. Okay, so we'll go with the basic first relationship, which is a very basic relationship between these two tables, which is an employee table and department table. Let's assume I have a two data, so I was not extracting the data for now. So where I was trying to enter the data directly, so I was trying to enter a simple table with as we said that employee table and department table, we said that, right? So employee ID, okay, employee name, so I'll say it as a salary, and a department ID. Okay, so where I was trying to write my own under, let's say 101, 102, 103. Okay, so simply say it as a Raju, Ramu, Ravi. So 8,000, 3,000, 5,000. Okay, so they belongs to 10 department and 20 department. So let's say this is an employee table. Okay, this is an employee table, employee. Okay, so this is an employee table. So it contains a department ID. So దీనికి మనకి department ID ఉంది. So where it has a employee ID, which is unique for each and every employee. So employee ID అనేది unique, department అనేది ఏ ఎంప్లాయీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినాడు అనేది ఉంది. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం, చైల్డ్ టేబుల్ అంటాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. సో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ తో కంపేర్ చేస్తే దీన్ని ఏం చెప్తాం మనం, చైల్డ్ టేబుల్ అంటాం. ఎందుకంటే చైల్డ్ టేబుల్ అంటానంటే, సో డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ కి ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనేది దీనికి ట్యాగ్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్, right? A parent and child relationship. So let me add one more table, which is a department table, which contains a department ID and a department name, right? So department ID and department name 10, 20, HR, and the next one is a sales.
So simply I'll say it as a department table, DEPT. So let's say DEPT, and let me load this as well. Yeah, let's see the data entered correctly or not. So చూస్తే ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇక్కడ దీని మీద ప్లేస్ చేశారనుకోండి. సో డేటా ట్యాబ్ లో మనం ఏ డేటా అయితే మనం ప్లేస్ చేసామో క్లియర్ గా చూడొచ్చు. సో డేటా ట్యాబ్, దిస్ ఇస్ ద డేటా ట్యాబ్. మీరు హోవర్ చేస్తే సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. సో విచ్ డిపార్ట్మెంట్, మనకి ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ లైక్ 10, 20, 30. సో దిస్ ఇస్ వన్. సో ఫర్ సపోజ్ రైట్ నౌ నేను రిలేషన్షిప్ ఏం ప్లేస్ చేయలేదు. సో జస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎ డేటా. So let's understand the importance of relationships. So let's say if I have a data and I was trying to place a simple table. Okay, so multiple tables involve అయినప్పుడే మన relationship అన్నాము. So multiple tables ఉన్నాయి. So I was trying to establish a relation, and just I was trying to take a table. So table లోకి so somebody asked me to project employee ID, so employee name, అలాగే salary తీసుకోమన్నారు. సో శాలరీ పార్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వద్దు, నాకు డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలి అన్నారు. సో ఐ వాజ్ ప్లేసింగ్ ద డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదంతా కూడా ఒకే టేబుల్ నుంచి వచ్చింది. మనం క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే, మనం ఏదైనా విజువల్ వేసామనుకోండి, ఆ విజువల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది, దాంట్లో ఫీల్డ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అనేది క్లియర్ గా రిప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ ఎల్లో మార్క్ లో నీట్ గా చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసారంటే ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి వచ్చింది. ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి ఎంప్లాయీ ఐడి, ఈ నేమ్ అండ్ శాలరీ అనే 3 నేను కాలమ్స్ తీసుకొచ్చాను. అవి మూడిట్లని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు సీ దట్ 101 రాజు శాలరీ ఇంత అని. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, అంటే ఇవి ఈ ఎంప్లాయీస్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా కావాలి అన్నారు. సో వెన్ ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు డ్రాగ్ ది డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను. సో వేర్ ఇట్ వాజ్ ఆటోమేటికల్లీ గివింగ్ మీ దట్ ఓకే 101 అనేవాడు హెచ్ఆర్, 102 అనేది కూడా హెచ్ఆర్ సంబంధించినాడు, 103 సేల్స్ సంబంధించినాడు. హౌ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్, అదే ఎలా వచ్చింది, నేను ఇంకా రిలేషన్షిప్ ప్లేస్ చేయలేదు కదా అంటే, పవర్ బిఏ విల్ టేక్ అన్ అడ్వాంటేజ్ 1 స్టెప్ అహెడ్ అండి. సో మనకు ఒక స్టెప్ అహెడ్ తీసుకుంటుంది. ఒకసారి ఏం చేస్తుంది అంటే, మనకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్పుడు కూడా తెలుసు రైట్, మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయకుండా కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అదే చేసేది. అలాగే పవర్ బిఐ కూడా మనం రిలేషన్షిప్ పెట్టకపోయినా కూడా అది ఆటో డిటెక్షన్ చేస్తుందండి. ఆటో డిటెక్షన్ చేసి ఏం చేసిందంటే ఆటోమేటిక్ గా రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది మనకు తెలియకుండా. సో మనం చూడలేదు, సో చూడనప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేసింది, సో ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఆ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వటం వల్ల మనకి ఏమొచ్చిందంటే డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ లాగానే, సో ఇట్ వాజ్ ఏబుల్ టు డివైడ్ ద డేటా. సో కరెక్ట్ గా రిప్లేస్ అయింది. లెట్స్ సే నేను ఈ రిలేషన్షిప్ ని డిలీట్ చేసేస్తాను ఫర్ సమ్ రీజన్, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు షో యూ వాట్ ఈస్ ద రియల్ బెనిఫిట్ ఆఫ్. సో నేను ఈ 2 టేబుల్స్ నుంచి డేటా తీసుకొచ్చాను కాబట్టి రిలేషన్షిప్ ఆటో డిటెక్షన్ చేసింది. నాకు ఆటో డిటెక్షన్ వద్దు ప్రస్తుతానికి. సో నేను జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో యూ. నెక్స్ట్ వన్ కావాలంటే రిలేషన్షిప్ ఎలా ప్లేస్ చేయాలో చూద్దాం. సో నేను ఎప్పుడైతే ఆటో డిటెక్షన్ తీసేసానో, రిలేషన్షిప్ తీసేసానో, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది, వెన్ ఐ రిమూవ్ ద డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, ఇట్ ఈస్ ఓకే. సారీ. సో వెన్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ రిమూవ్ చేశాను అనుకోండి, వెన్ ఐ రిమూవ్ ద డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ ఓకే. సో బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎ సేమ్ టేబుల్, అంటే ఇక్కడ నుంచే వస్తుంది కాబట్టి, ఈ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం లేదు రైట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ మీ ఎనీ ప్రాబ్లం. వెన్ ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు డ్రాగ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, నేను డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఎప్పుడైతే డ్రాగ్ చేయాలి అనుకుంటున్నానో, డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేశానో, అప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. అంటే ఎర్రర్ మీద చూద్దాం అసలు ఏం ఎర్రర్ ఇస్తుంది అని. సో వెన్ యూ క్లిక్ అండ్ సీ హియర్, can't display the data because Power BI cannot determine the relationship between 2 or more fields. సో అంటే ఏం చెప్తుంది, సో మీరు ఎంప్లాయ్ నేమ్ తీసుకున్నారు, ఎంప్లాయ్ టేబుల్ అంతా తీసుకున్నారు, కానీ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకొస్తుంటే నేను ఏమంటున్నానంటే, ఐ కుడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఎంప్లాయ్ టేబుల్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. మీరు ఎలా, లైక్ హౌ ఐ వాంట్ టు షో యూ దిస్ వన్, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ నేను ఎలా చూపించాలి, బికాస్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎనీ రిలేషన్షిప్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాజ్ సేయింగ్ దట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్, కంపల్సరీ మీరు ఆ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ తో విజువలైజేషన్స్ ఏమైనా చూపించాలి అనుకుంటే, ఖచ్చితంగా వాటి మధ్యలో ఏముండాలండి, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ వాజ్ ఆటో డిటెక్టింగ్. ఫస్ట్ ఆటో డిటెక్ట్ చేస్తుంది, తన వరకు పాసిబుల్ అయితే ఆ రిలేషన్షిప్ ని తనే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది పవర్ బిఐ. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, వీ విల్ ట్రై టు ఫోర్స్ ఇట్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఫిక్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? So you need to move to the relationship tab and you need to find that can we establish a relationship between the employee table and department table.
సో ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ కి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ కి మనం రిలేషన్షిప్ ప్లేస్ చేయగలమా లేదా అనేది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. బట్ బేస్డ్ అపాన్ అవర్ డేటా వీ అండర్స్టాండ్ దట్ వీ కెన్ కీప్ ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, బికాస్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి ఏ కింద ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనేది ఐ కెన్ ఆల్వేస్ ట్యాగ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ టు ఎంప్లాయీ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. సో దాని రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్ అండి. So auto detection is one way where it is auto detected. We can see that. The next way is you can create a relationship using a thing known as a managed relationship. So this is the place where you can see that click and chasen and condi. So this is saying that there is no relationships right now. And there is a chance of auto detecting again. మీరు కావాలి అంటే auto detect మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు. It will automatically detect it based upon the కాలమ్ నేమ్స్. మోస్ట్లీ అది ఎలా చేస్తుంది అంటే కాలమ్ నేమ్స్ సేమ్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి, కాలమ్ నేమ్స్ సేమ్ గా ఉంటే మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ ఇట్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ద కరెక్ట్ థింగ్. అలా కూడా కరెక్ట్ కాదు, రైట్? సో ప్రతిసారి కాలమ్ నేమ్స్ సేమ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లో నేను ఐడి అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు, అప్పుడు ఆటో డిటెక్షన్ జరగదు. ఎందుకంటే దానికి ఆటో డిటెక్షన్ ఏం రాశారంటే లాజిక్, సో సేమ్ కాలమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్ గా అది కనెక్ట్ అయిపోతుంది. కానీ అది ఆ లాజిక్ మంది మనం వెళ్ళలేం, ఎందుకని మనం డేటాని చూడాలి. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డేటా, బికాస్ సమ్ టైమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఐడి అని కాలం ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఐడి అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అని ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఐడి అని ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీకి ఇచ్చేసి ఉంటారు కాబట్టి క్లియర్ గా చెప్పడానికి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నుంచి వచ్చిన ఐడి అనేది డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అని రాసి ఉంటారు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఆటో డిటెక్షన్ పని చేయదు. సో ఆటో డిటెక్షన్ ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది అంటే మోస్ట్లీ ద కాలమ్ నేమ్స్ ఆర్ సేమ్ ఉంటే పనిచేస్తుంది. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అని ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఐడి అని కూడా పెట్టచ్చు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఆటో డిటెక్ట్ అవునప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మన డేటా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీ విల్ ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్షిప్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ క్రియేట్ ఎ న్యూ. ఓకే, సో ఈ న్యూ కి వెళ్తే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యుల్ ట్రై టు కనెక్ట్ ద టేబుల్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో బికాస్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ టేబుల్, మెనీ టేబుల్. సో మెనీ టేబుల్ పైన ఏ టేబుల్ అని తీసుకోండి, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, ఎనీ టేబుల్ యూ సెలెక్ట్. సో సెలెక్ట్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మీకు చూస్తే కార్డినాలిటీ మారుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ యూ నీడ్ టు డూ ఇట్. సో మీరు ఎంప్లాయీ టేబుల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ వాస్ కార్డినాలిటీ వాస్ చేంజింగ్ టు మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్. దట్ ఈస్ అ చైల్డ్ టు parent, many to one relationship. Where is the common thing which is between these two things is a department ID and a department ID. Obviously that is the common relationship kadandi. So where you can see that employee table anedi many table aithe department table anedi one table. So that is where the cardinality was saying that many to one relationship. We can establish a many to one relationship between these two tables. So where department ID to department ID with a relationship of one to many to one relationship ni establish chestam. Where employee table is many, department table is one, many to one relationship. That is the cardinality. I will try to talk about this at direction, cross filter direction. Prastutaniki single direction. I will talk about what is that with an example. So no need of worrying. First మనం కార్డినాలిటీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. సో కార్డినాలిటీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేశాక కింద ఒకటి ఉంది చూడండి, మేక్ దిస్ రిలేషన్షిప్ యాక్టివ్. సో మనకు కావాలంటే దీన్ని డిస్యాక్టివ్ కూడా చెయ్యొచ్చు. మనకు ఫర్ రీజన్ ప్రస్తుతానికి మనం ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ యువర్ రిలేషన్షిప్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే అది యాక్టివ్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ వాస్ సెలెక్టింగ్, హైలైటింగ్ దిస్ కాలమ్ టు దిస్ కాలమ్, మేక్ ఏ రిలేషన్షిప్ విత్ ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ మెనీ టు వన్. సో మెనీ అంటే ఎందుకు, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మెనీ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ వన్, ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ కి నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ సెయింగ్ దట్ ఓకే, I was saying that cardinality okay. So if you want to edit at any point of time, you can edit and you can delete that relationship as well. అలాగే మీరు యాక్టివ్ కాకుండా డిస్యాక్టివ్ కూడా చేయొచ్చు. లెట్ మీ షో యూ దట్ వాట్ ఈస్ దట్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనం న్యూ క్రియేట్ చేసాం. న్యూ క్రియేట్ చేసి ఏం చేసాం, ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ టేబుల్స్ ఇన్ మై వే. I will try to create my own relationship. So auto detection help తీసుకోకుండా నేను రిలేషన్షిప్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. when I say okay is automatically creating a relationship of one to many between these two tables. మీ ఆ డైరెక్షన్ చూడండి. సో ఈ డైరెక్షన్ is many one to many relationships. స్టార్ ఉంది అంటే when you see here the star, రైట్, జూమ్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ స్టార్ ఉంది అంటే దిస్ ఈస్ అ మెనీ రిలేషన్షిప్, అండ్ వన్ ఉంది అంటే దిస్ ఇస్ వన్ టు మెనీ. సో పేరెంట్ టు child relationship. So that is how you can establish a relationship very easily. So this is one way. Okay, so you are trying to do in a practical way of adding the relationship. ఇలా కూడా చేయొచ్చు, RLS చాలా ఈజీగా ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చు. ఏంటి అంటే the other way around is you can drag and drop on the fields.
సో ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మీద నేను రిలేషన్షిప్ ప్లేస్ చేయాలనుకోండి, సింప్లీ ట్రై టు డ్రాగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. సో దీని మీద ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని తీసుకుని ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మీద డ్రాగ్ చేసిన చాలు, ఆటోమేటిక్ గా అదేం చేస్తుంది, రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. వెరీ సింపుల్. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి న్యూ కొట్టి చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా సింపుల్ గా మీరు ఏం చేయొచ్చు. సో సింప్లీ యూ నీడ్ టు డ్రాగ్ ద ఫీల్డ్స్ అనమాట. సో యూ నీడ్ టు డ్రాగ్ ద ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫీల్డ్ ఐడి టు ఎంప్లాయ్ టేబుల్ లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని తీసుకొచ్చి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మీద డ్రాగ్ చేస్తే చాలు. సింప్లీ యూ నీడ్ టు డ్రాగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్ a relationship. చూడండి, సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఆటోమేటికల్లీ రిలేషన్షిప్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మన రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం కాబట్టి ఐ కుడ్ సీ దట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ షుడ్ డివైడ్ ద డేటా అగైన్. సో ఇట్ షుడ్ బి ఎనేబుల్డ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. ఇట్ వాస్ ఎనేబుల్డ్. సో అది ఎనేబుల్ అయింది క్లియర్ గా. సో ఇట్ వాస్ ఎనేబుల్డ్ క్లియర్లీ అండ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ మిస్టేక్. అండ్ 10 డిపార్ట్మెంట్ కి హెచ్ఆర్ కాబట్టి హెచ్ఆర్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఇద్దరు, సేల్స్ సంబంధించింది ఇది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం మళ్ళీ రిలేషన్షిప్ ట్యాబ్ కి వెళ్దాం. సో ఈ డైరెక్షన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ చేసాం. ఓకే, సో మరి డైరెక్షన్ నాకు సరిగ్గా తెలియలేదు, నేను తప్పు డైరెక్షన్ చేస్తే ఏంటి? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాకు. సో ఇప్పుడు నేను అనుకోకుండా నేను మాన్యువల్ గా అది ఇచ్చింది కాకుండా నేను కావాలని రిలేషన్షిప్ ప్లేస్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అనుకోండి, అక్కడ కూడా మన పవర్ బి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, మీరు మెనీ టు వన్ కాకుండా వన్ టు మెనీ ఇస్తున్నారు ఫర్ సపోజ్, అది క్లియర్ గా చెప్పేస్తుంది ఈ కార్డినాలిటీ అనేది మీరు తప్పు సెలెక్ట్ చేశారు, ఈ కార్డినాలిటీ అనేది కరెక్ట్ కాదు, ఈ కార్డినాలిటీ యూ సెలెక్ట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ దిస్ రిలేషన్షిప్. ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ స్టేటింగ్ యూ. మీరు ఏదైతే కార్డినాలిటీ సెలెక్ట్ చేశారో నేను డేటాని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను, మీరు సెలెక్ట్ చేసిన కార్డినాలిటీ అయితే పర్ఫెక్ట్ కాదు అని అది మొత్తం డిసేబుల్ అయిపోతుంది. ఓకే బటన్ కూడా చూడండి, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్ కదా. అంటే మనకు రిలేషన్షిప్ కొంచెం అండర్స్టాండ్ అవ్వకపోయినా కూడా పవర్ బిఏ వాస్ టేకింగ్ ద అడ్వాంటేజ్ అండ్ హెల్పింగ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, మీరు ప్లేస్ చేసే కార్డినాలిటీ కరెక్ట్ కాదు. Okay, so even if you are trying to place many to many, so it will try to give you an option saying that okay ఇది మీరు చేస్తున్నది కరెక్ట్ కాదు. సో whereas 1 to 1, సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, సో when I was trying to keep, so until unless మీరు కరెక్ట్ కార్డినాలిటీ ప్లేస్ చేసేంత వరకు it will try to give that option. So whenever you place a correct cardinality, it will give you a select option of okay. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో హెల్పింగ్ యూ. సో సమ్ వే అదర్ వే మీరు దాని విధంగా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఎందుకు ఈ హింట్స్ ఇస్తున్నానంటే బికాస్ సమ్ టైమ్స్ యూ కరెక్ట్లీ మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వకపోయినా కూడా పవర్ బిఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ యూ అండ్ ఆ హెల్ప్ ని ఒక్కొక్కసారి మీరు తీసుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ ఇక్కడే యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ ప్లేస్ చేశారు. ఓకే, ఆ రిలేషన్షిప్ ని ఇన్యాక్టివ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? So what is the disadvantage? I'll get it when you make it as inactive. మీకు యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడు కూడా సాలిడ్ లైన్ లో కనిపిస్తుందండి. సాలిడ్ లైన్ అంటే సాలిడ్ లైన్ అంటే థిక్ లైన్ అని. ఈ థిక్ లైన్ లో కనబడింది అంటే దాన్ని యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ అంటారు. సో వెన్ ఐ సే ఇన్యాక్టివ్ అంటే నేను రిలేషన్షిప్ ని డిలీట్ చేయను, డిజేబుల్ చేస్తాను. సో డిలీట్ కి డిజేబుల్ కి డిఫరెన్స్ ఉందండి. డిలీట్ అంటే మొత్తానికి తీసేయటం, డిజేబులింగ్ అంటే పని చేయకుండా చేయటం. సో ఇప్పుడు నేను రిలేషన్షిప్ ని ఎప్పుడైతే ఇన్యాక్టివ్ చేస్తానో దాని మధ్యలో రిలేషన్షిప్ పని చేయడం మానేస్తుంది. వెన్ ఐ సే ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్, లెట్స్ సే రిలేషన్షిప్ ని తీసేసాను అండ్ ఐ ప్లేస్ ఇట్ ఓకే, దట్ సాలిడ్ లైన్ విల్ బి టర్న్డ్ ఇంటూ ఏ డాటెడ్ లైన్. ఆ సాలిడ్ లైన్ కాస్త దేంటిగా టర్న్ అయిపోయిందండి, ఇట్ వాస్ టర్న్డ్ ఇంటూ ఏ డాటెడ్ లైన్స్. మీరు చూస్తే డాటెడ్ లైన్స్ లైక్ డాటెడ్ లైన్స్ క్లిక్ అంటే డాటెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అంటే రిలేషన్షిప్ ఉంది వాటి మధ్యలో, కానీ వాటి రిలేషన్షిప్ ని ఏం చేశారండి, ఇన్యాక్టివ్ చేశారు. యాక్టివ్ గా ప్లే అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు. సో సమ్ రీజన్స్ నాకు ఇన్యాక్టివ్ చేశాను. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిలీట్ ద రిలేషన్షిప్, మళ్ళీ కావాల్సినప్పుడు ఎనేబుల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ప్రస్తుతానికి ఇన్యాక్టివ్ చేశాను. ఇన్యాక్టివ్ చేయగానే మళ్ళీ ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చింది. అంటే మనకి ప్రాబ్లం పోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా అది యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉండాలి. ఈవెన్ ఇన్యాక్టివ్ లో ఉన్నా కూడా రిలేషన్షిప్ లేనట్టే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు సీ. డిజేబులింగ్ ద రిలేషన్షిప్ అంతే. అది అంటే మోర్ లైక్లీ డిలీటింగ్ ద రిలేషన్షిప్, అది పని చేయటం మానేసింది ఆ రిలేషన్షిప్. సో అలా పని చేయకుండా చెయ్యాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ ఇలాగే ఇన్యాక్టివ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ దాన్ని యాక్టివ్ చేయాలంటే యూ కెన్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ యాక్టివ్ అని చేసి క్లిక్ ఓకే. సో వెన్ యూ సే ఇట్ ఇస్ ఓకే, సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్. యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ లో యూ కెన్ సీ దట్ డేటా అనేది డివైడ్ తో స్టార్ట్ అయ్యింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అలాగే నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, సో వేర్ యూ కెన్ గో విత్ ద ఇంటరాక్షన్ అండ్ ఎనీ గ్రాఫ్స్. ఇప్పుడు ఒక గ్రాఫ్ లో మీరు ఆ ఫిల్టరింగ్ పని చేయాలన్నా, సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఇది 2 గ్రాఫ్స్ లో వేసాను అనుకోండి ఇంటరాక్షన్. సో లెట్స్ సే I was trying to place 2 graphs, simply graphs. So let's say నేను department wise, let's say I was trying to say department wise salaries ఎంత అని చూడాలనుకుంటున్నాను. Okay, so this is where. So where I will try to click on this.
అంటే నేను ఇక్కడ ఒక డిపార్ట్మెంట్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. లెట్స్ సే ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ వన్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ ఫిల్టర్ అవ్వాలి. ద టాప్ చూడండి. సో 10 డిపార్ట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి 10 డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ 20 డిపార్ట్మెంట్ క్లిక్ చేస్తే 20 డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన వాడు. సో ఈ ఇంటరాక్షన్ between the visuals, if you are bringing the data from multiple visuals, sorry, multiple tables నుంచి మీరు డేటా తీసుకొస్తున్నారు into multiple visuals, not only this one, like previous గా మనం చేసిన ఇలా డేటా డివిజన్ ఒకే టేబుల్ లో తీసుకురావడమే కాకుండా ఈ ఇంటరాక్షన్స్ కూడా పనిచేయాలి. ఒక టేబుల్ కి ఇంకో టేబుల్ కి, లైక్ ఒక చార్ట్ కి ఒక విజువలైజేషన్ కి ఇంకో విజువలైజేషన్ కి మనకి ఆ ఇంటరాక్షన్ పనిచేయాలి అంటే కంపల్సరీ మనకి ఏం కావాలి? సో దట్ రిలేషన్షిప్ షుడ్ బి దేర్. ఎందుకంటే ఈ రిలేషన్షిప్ ద్వారానే అది ఫిల్టర్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నేను 10 డిపార్ట్మెంట్ క్లిక్ చేసానంటే 10 డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ వస్తారు. సో దట్ ఈస్ అ ఫిల్టరింగ్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఆ డేటాని ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు డూ. సో నేను 10 డిపార్ట్మెంట్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, 10 డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని ఫిల్టర్ అవుతున్నారు. అలాగే 20 డిపార్ట్మెంట్ క్లిక్ చేస్తే 20 డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫిల్టర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద రిలేషన్షిప్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మోడలింగ్. ఈ మోడలింగ్ ఉంది అనుకోండి, మనకి ఒక టేబుల్ కి ఇంకో టేబుల్ కి మనం ఎలాగైనా టాక్ చేయొచ్చు విజువలైజేషన్స్ మధ్యలో. So that is the main importance of normalization and a process of dividing it to multiple tables instead of storing everything into a single table. So general phenomena kuda meeku eppudu kuda oke table lo data store chesi evvaru, that is very rare. Ichina kuda adi edo demo data ayi untadi, example kosam istaru gaani when you are going with a big project they will try to understand you with the multiple tables. You need to bring the visualization from multiple tables only. సో వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ఉంటేనే మీకు ఆ ఇంటరాక్షన్ కానీ ఆ ఫిల్టరింగ్ కానీ జరుగుతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ యు కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫిల్టర్ ద డేటా. ప్రీవియస్ గా చూసారు, ఎర్రర్స్ వస్తాయి, ఇన్నట్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నా కూడా ఎర్రర్స్ వస్తాయి, డేటా డివైడ్ అవ్వదు. సో మీరు ఎప్పుడు కూడా ఒక టేబుల్ నుంచే డేటా తీసుకురారు. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ యూ నీడ్ టు ఇన్వాల్వ్ టు గెట్ ద డేటా యాజ్ వెల్. ఓకే, లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో వాట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు టాక్, సో ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ చూసాం కాబట్టి లెట్స్ సే మనం ఈ విధంగా కూడా చూడొచ్చు, రైట్? సో ఎంప్లాయీ కౌంట్ అండ్ శాలరీ. సో డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ చూడగలరమా లేదా? సో కౌంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, కౌంట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్. లెట్స్ సే సింపుల్ గా ఒక టేబుల్ వేసాం అనుకోండి. లెట్స్ సే లెట్ మీ గో టు మ్యాట్రిక్స్. సో డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ అన్నాడు కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వైజ్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వైజ్ తీసుకుందాం. సో డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వైజ్ ఎంతమంది కావాలి మనకి, శాలరీ ఎంత, వాట్ ఈస్ ద salaries we have, total salaries and the count of employees అన్నాడు కాబట్టి ఎంప్లాయీ ఐడీస్ తీసుకుంటాను. సో సింపుల్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ కౌంట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కౌంట్ డిస్టెంట్ ఐ విల్ సే యూనిక్ కౌంట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఆల్సో షోకేస్ ద డేటా, రైట్? సో ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఎంత శాలరీ ఉంది, ఎంత ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, అలాగే సేల్స్ వాళ్ళకి టోటల్ శాలరీ ఎంత పే చేస్తున్నాం, ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ యూ కెన్ ప్లేస్ ఎ స్లైసర్ హియర్ as well. So మనం స్లైసర్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. లైక్ ఐ కెన్ ప్లేస్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఇన్ ద స్లైసర్. సో ఎలాగైనా ఆడొచ్చు మనం, ఎందుకంటే మనకు రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సేల్స్ ఇట్ విల్ షో ఓన్లీ సేల్స్ డేటా. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ హెచ్ఆర్ ఇట్ విల్ క్లిక్ ఆన్ వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ హెచ్ఆర్ ఇట్ విల్ షో ఓన్లీ హెచ్ఆర్ డేటా. సో ఈ విధంగా మనం రిక్వైర్మెంట్స్ ని క్యాప్చర్ చేయొచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకి, సో దెర్ ఆర్ టూ ఫార్మ్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం, బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ అని. సో బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ కి మనం ఏం చెప్పాం, దెర్ ఇస్ ఎ రిలేషన్షిప్ హియర్ కూడా. ఇక్కడ కూడా మనం మల్టిపుల్ టేబుల్స్, ఇప్పుడు 3 టేబుల్స్ అవుతున్నాయి, రైట్? సో బుక్స్ ఒక టేబుల్, ఆథర్స్ ఒక టేబుల్, బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ ఒక టేబుల్, రైట్? సో లెట్స్ క్విక్లీ గో హియర్, లెట్ మీ కాపీ దిస్ డేటా. సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ మన రిలేషన్షిప్ ని కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ఇంటూ సేమ్ టేబుల్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ టేబుల్స్, రైట్? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే లెట్ మీ quickly go here. Okay, let me add the data of book table. So book table ki mana unique list of books తీసుకున్నాం కదా. So let's say book id. So let's say it says the books. Okay, let me load this into a books table. So next one is the authors table. mana authors table తీసుకుందాం. So let it apply the changes. సో మీకు ఎప్పుడైనా టేబుల్స్ ఇక్కడ లోడ్ అవ్వాలి అంటే కనిపించట్లేదు అనుకోండి, ఇది సింపుల్ గా ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, రీఫ్రెష్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆథర్స్ టేబుల్. సో నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఆథర్ ఐడి, ఆథర్స్ టేబుల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ టేబుల్ కదా దీని మధ్యలో. సో వేర్ వి గో ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ టేబుల్.
సో మనకి ఒకేసారి ఏమైనా టేబుల్స్ కనిపించట్లేదు అనుకోండి, మీరు రీఫ్రెష్ కూడా చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ రీసెట్ ఆర్ రీఫ్రెష్ ది లేఅవుట్. సో బుక్స్ టేబుల్ ఉంది, ఆథర్స్ టేబుల్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ మనకి ఏంటి, మనకు ఇంటర్మీడియట్ టేబుల్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ టేబుల్. సో లెట్ మీ క్విక్లీ go here, say it as a I could say books and authors అని పెడతాను. intermediate table అని రాస్తాం కన్నా books authors table. సో చూడండి, ఆటోమేటిక్ డిటెక్షన్ కరెక్ట్ గా చేస్తుంది అదే. సో బికాస్ దట్ కాలమ్ నేమ్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి చూడండి. సో ద రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఈ రిలేషన్షిప్ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ టేబుల్ టు దిస్ టేబుల్ మనం ఏమనుకున్నాం, సో 1 to many రిలేషన్షిప్, రైట్? సో లెట్స్ సీ. సో ఆ రిలేషన్షిప్ ఆటో డిటెక్షన్ చేసింది. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ బుక్ ఐడి హియర్ వాజ్ many, here books table is 1. So many to 1 cardinality, make it direction. సో యాక్టివ్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ కార్డినాలిటీ చూస్తే many to 1 పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయ్యింది. సో అలాగే దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ ఆల్వేస్ వాంట్ టు సీ దట్ రిలేషన్షిప్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద రిలేషన్షిప్ వేర్ ఇక్కడ కూడా ఆథర్ ఐడి, ఇక్కడ ఆథర్ ఐడి వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ many to 1 రిలేషన్షిప్. సో ఈ రిలేషన్షిప్ పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయింది కాబట్టి మనం విజువల్స్, మనకు కావాల్సిన విజువల్స్ ని ఏ విధంగా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే మనం ఏం ప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే, ఏ ఆథర్ ఎన్ని బుక్స్ రాశాడు, లైక్ ఆ కౌంట్ కావాలి అనుకోండి. సో లెట్స్ సే యూ రియల్లీ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ బుక్స్ వైజ్, లైక్ ఏ బుక్ ఎంతమంది ఆథర్స్ రాశారు. సో బుక్స్ బుక్ నేమ్ నాకు ఇక్కడ ఉంటుంది. సో వేర్ ఐల్ ట్రై టు గెట్ ద బుక్ నేమ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ లెట్స్ సే గో టు ఆథర్ ఐడి అండ్ యూ కెన్ సే దట్ ఆథర్ నేమ్ ని కౌంట్ చేయొచ్చు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ ఇట్, ఐల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ కౌంటెడ్ డిస్టెంట్ ఆఫ్ ఆథర్స్. సో ఇక్కడ ఎందుకో డేటా డివైడ్ అవ్వలేదు, రైట్? సో మనకి కావాల్సింది ఏమనుకున్నాం, మనం ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం. లెట్స్ సే ఇక్కడికి వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ మనం ఒక బుక్, ఈచ్ బుక్ ఎంతమంది ఆథర్స్ రాశారు అనేది కావాలి నాకు. సో లెట్స్ సే ఇక్కడ మనం చూద్దాం, జావా అనేది 2 people రాశారు, .NET అనేది 2 people రాశారు, లైక్ ఐ కుడ్ సే దట్ SQL అనేది 2 people రాశారు. క్లియర్ గా ఇక్కడ ఉంది మనకి. టోటల్ గా యూనిక్ గా ఉన్న ఆథర్స్ ఎంతమంది అండి? జాన్ ఒకడు, జిమ్ ఒకడు, టామ్ ఒకడు, ముగ్గురు ఆథర్స్. మనకి ముగ్గురు ఆథర్సే 3 different బుక్స్ రాశారు, ప్లస్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో, అంటే మల్టిపుల్, అంటే లైక్ కాంబినేషన్స్ లో. సో మనకు ఉన్న వాళ్ళే ముగ్గురు ఆథర్స్. కానీ మనకి ఏం కావాలి, ఈచ్ బుక్ ఎన్ని మంది ఆథర్స్ రాశారు అనేది కావాలి. సో కావాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, బుక్స్ టేబుల్ లోంచి బుక్స్ ని తీసుకుని దానికి సంబంధించిన ఆథర్స్ టేబుల్ లో ఉన్న ఆథర్స్ ని ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే నాకు డేటా సరిగ్గా రాలేదు. అదేంటి, నేను బుక్స్ వైజ్ చూస్తున్నప్పుడు నాకు .NET ఇద్దరు రాశారని తెలుసు, జావా ఇద్దరు రాశారని తెలుసు, SQL ఇద్దరు రాశారని. కానీ ఇక్కడ డేటా సరిగ్గా డివైడ్ అవ్వట్లేదు. అందుకే అన్నిటికీ ఏం చేస్తుంది, సో దిస్ ఈస్ అండర్ సిచ్యువేషన్. సో నేను సిచ్యువేషన్స్ చెప్తున్నాను చూడండి. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ సిచ్యువేషన్. సో మీకు ఈ వరకు వచ్చిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి, అసలు రిలేషన్షిప్ లేదనుకోండి, మనకి ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ సిచ్యువేషన్. సో ఆ రిలేషన్షిప్ ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నా కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది, బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ దేర్. అసలు రిలేషన్షిప్ లేదు. కానీ ఇక్కడ మనం రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. ఆ బ్రిడ్జ్ టేబుల్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేసాం, 1 to many రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ. వీ హ్యావ్ దట్ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్, క్లియర్ గా చేసాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, బుక్స్ టేబుల్ నుంచి ఆథర్ కి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సెట్ చేసాం. ఓకే. సో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్, మన రిలేషన్షిప్ ఉంది. కానీ దిస్ ఈస్ వన్ సిచ్యువేషన్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ డేటా ఈస్ నాట్ డివైడింగ్ కరెక్ట్లీ. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి మనకు. నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఇది కూడా ఉంటది. ఇదేంటి అంటే, అదే నాకు రిలేషన్షిప్ నేను ప్లేస్ చేశాను, బట్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ డివైడింగ్ ఇట్ కరెక్ట్లీ. అది అన్నిటికి 3 ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ థింగ్. ఇట్ వాస్ గివింగ్ మీ ద కౌంట్ ఆఫ్ ఆథర్స్. డైరెక్ట్ గా ఎంతమంది ఆథర్స్ యూనిక్ గా ఉన్నారు, వాళ్ళ ఆథర్స్ కౌంట్ ఇచ్చేస్తుంది అంతే. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మేము అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డైరెక్షన్. సో మనం ఇక్కడ కార్డినాలిటీ మీద మనం ఫోకస్ పెట్టాం. సో ఇక్కడ మనం కార్డినాలిటీ మీద ఫోకస్ పెట్టి, అది ఏ కార్డినాలిటీ అనేది మనం ఫోకస్ పెట్టాం బాగా. సో కార్డినాలిటీ పక్కన ఇక్కడ ఏముందండి, డైరెక్షన్ ఉంది. ఆ డైరెక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట. ఆ డైరెక్షన్ కూడా మనకి ఇలాంటి కేసెస్ లో ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ కేసులో నాకు ఎక్కడ తగలేదు డైరెక్షన్ గురించి ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే అది 2 tables మధ్యలోనే ఉంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు 2 కన్నా ఇంకొక టేబుల్ ఎక్కువైంది, 3 tables అయినాయి. లైక్ 1-2 tables ఈ వరకు నేను పెద్దగా కార్డినాలిటీ గురించి అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే 3 tables అయినాయో, ఈ కార్డినాలిటీతో పాటు నేను ఏం చేశానంటే డైరెక్షన్ కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఎందుకు చేయాలి అంటే,
ఇప్పుడు మనం ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం చెప్పండి. ద డైరెక్షన్ వాట్ వి వాస్ ట్రైయింగ్ టు ఫిల్టర్. నాకు బుక్స్ వైజ్ ఆథర్స్ ఎంతమంది అని కావాలి. అంటే నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఫిల్టరింగ్? బుక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. అంటే బుక్స్ నుంచి ఇక్కడ బుక్స్ తీసుకున్నాను నేను. ఈ బుక్స్ ని తీసుకువెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి నేను దేనికి వెళ్తున్నాను, ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళి ఈ డైరెక్షన్ ఇలా వెళ్ళి నేను దేనితో ఇక్కడ వచ్చాను, బుక్స్ ఆథర్స్ లోకి వచ్చాను. అక్కడ ఆథర్ ఐడీస్ వచ్చినాయి నాకు, ఏ బుక్ కి సంబంధించిన ఆథర్స్ ఎంతమంది అని కౌంట్, లైక్ జనరల్ గా. సో ఇక్కడ నుంచి నేను కౌంట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, పెర్ఫెక్ట్ గా ఉంటది. లెట్స్ ఇప్పుడు నేను ఆథర్ నేమ్ ని తీసుకోకుండా మిడిల్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో బుక్స్ టేబుల్ లోకి ఆథర్ ఐడీస్ ని తీసుకుని కౌంట్ చేశాను అనుకోండి, ఐ విల్ కౌంట్ ఇట్, ఐ విల్ గెట్ ది కౌంట్ కరెక్ట్లీ. సో డిస్టెంట్ కౌంట్ పెట్టినా కరెక్ట్ గా వచ్చింది నాకు, రైట్. సో 2 అని ఎందుకని చూడండి, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ యూనిట్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ నుంచి నేను వెళ్తున్నాను, సో ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ దీన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాను, కరెక్ట్ గా ఫిల్టర్ అవుతుంది. అంటే ఏ బుక్ కి ఏ ఆథర్ ఐడి ఉన్నారు, ఎంతమంది ఆథర్స్ ఉన్నారు అనేది ఆథర్ ఐడితో మ్యాప్ అయింది, రైట్. అంటే ఈ బుక్ కి ఏ బుక్ కి ఎంతమంది ఆథర్స్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా రాసింది. కానీ ఇక్కడ ఆథర్ ఐడీస్ ఇక్కడ కౌంట్ వేస్తున్నాను, నేను ఇక్కడ కౌంట్ వేస్తుంటే పెర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. కానీ నేను ఇక్కడ ఆథర్ ఐడీస్ కౌంట్ వేస్తుంటే సరిగ్గా రావట్లేదు. ఎందుకంటే నా ఫిల్టర్ ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తూ స్టార్ట్ చేసింది, ఇక్కడ వరకు ఫిల్టర్ అయింది. మరి అదే కంటిన్యూ అయ్యి అదే డైరెక్షన్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, కిందకి వెళ్ళాలి కూడా. కానీ ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందండి, రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేస్తున్నానంటే ఈ డైరెక్షన్ అంతా కూడా ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉండాలి, రైట్. ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ దీనికి సంబంధించిన ఆథర్ ఐడీస్ పికప్ చేసుకుని మళ్ళీ ఆథర్ ఐడీస్ తీసుకొచ్చి దేనికి పంపించాలి, ఇలా తీసుకొచ్చి దేనికి పంపించాలండి, ఆథర్ టేబుల్ పంపించాలి. అంటే ఆ ఫ్లో చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఫ్లో చెక్ చేస్తుంటే బుక్స్ టేబుల్ నుంచి ఫ్లో అనేది పైకి అప్వర్డ్ వెళ్ళింది, అలాగే సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ డౌన్వర్డ్కి వెళ్ళాలి. కానీ ఇక్కడ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. మరి ఈ ఫ్లో అనేది నేను డబల్ డైరెక్షన్, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో కూడా ఫిల్టర్ అవ్వాలి డేటా. అంటే మరి ఈ డైరెక్షన్ తీసేయాలి అంటే తీసేయకూడదు, ఈ డైరెక్షన్ కావాలి, అలాగే వేరే టేబుల్ నుంచి వచ్చే డైరెక్షన్ కూడా అది సప్రెస్ చేయాలి. కాబట్టి అంటే ఆ విధంగా కూడా డైరెక్షన్ ఉండాలి. అంటే మనం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ డైరెక్షన్ ని సింగిల్ డైరెక్షన్ పెట్టి బదులు ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు సెట్ ఇట్ ఎస్ బోత్ డైరెక్షన్స్. సో బోత్ డైరెక్షన్ పెట్టి ఓకే క్లిక్ చేసాను అనుకోండి, మనకి ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, అలాగే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను బుక్స్ టేబుల్ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐ వాస్ ఫిల్టరింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నేను దేనికి వచ్చాను, సో టు ఆథర్స్ టేబుల్. సో ఈసారి నుంచి నేను ఆథర్ ఐడి నుంచి తీసుకురాను, ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాను, ఆథర్ టేబుల్ నుంచి ఆథర్ ఐడిని తీసుకొస్తాను. అంటే కౌంట్ ఆఫ్ ఆథర్ నేమ్స్ ని తీసుకొస్తాను. లెట్ మీ సే దట్ కౌంట్ ఆఫ్ ఆథర్ ఐడీస్, వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ వాస్ గివింగ్ మీ ద కరెక్ట్ రిజల్ట్. సో టోటల్ గా యూనిక్ గా ఉన్న వాళ్ళు మనకి 3. ఇండివిజువల్ గా చూస్తే ఈ .NET బుక్ ఇద్దరు రాశారు, జావా బుక్ ఇద్దరు రాశారు, SQL బుక్ ఇద్దరు రాశారు, రైట్. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ విల్ గెట్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో మనకి రిలేషన్షిప్ కరెక్ట్ గా వచ్చి, అంటే రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినా కూడా ఇక్కడ ఫిగర్స్ కరెక్ట్ గా రావట్లేదు అంటే యు ఆర్ సమ్వేర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫిల్టరింగ్ ఈస్ నాట్ సెట్ కరెక్ట్లీ, ఆర్ యువర్ ఫిల్టర్ ఈస్ నాట్ సెట్టింగ్ కరెక్ట్లీ టు ఫిల్టర్ ది అదర్ టేబుల్. సో అదర్ టేబుల్ ని పెర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవ్వలేదు. సో అది డైరెక్షన్ సరిగ్గా సెట్ అవ్వకపోతే ఏమైంది, సో ఇట్ వాస్ గివింగ్ మీ ద రాంగ్ రిజల్ట్స్, right. It was giving me the wrong results because the direction of the filtering is not set correctly. So that is the reason I was using a direction of both, because to satisfy one direction. సో ఈ విధంగా వెళ్ళినప్పుడు ఫిల్టర్ అవ్వాలి, అలాగే రివర్స్ డైరెక్షన్ లో వచ్చినప్పుడు కూడా ఫిల్టర్ అవ్వాలి అని చెప్తానికి సో నేనేం చేశాను, ఆ డైరెక్షన్ అనేది సింగిల్ కాస్తా బోత్ చేశాను. సో సేమ్ థింగ్ ఐ విల్ ట్రై టు గో విత్, సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను కౌంట్ ఆఫ్ ఆథర్స్ రాశాను, అలాగే లైక్ సమ్ టైమ్ అదర్వైజ్ ఐ వాంట్ ఆథర్స్ వైజ్. సో ఆథర్స్ వైజ్ చూడాలనుకుంటున్నాను ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ రాశారు. సో ఆ విధంగా కూడా రావాల్సి వస్తుంది కదా ఒకసారి. సో ఆథర్స్ ని ఈసారి నేను ఎక్కడి నుంచి ఫిల్టర్ చేస్తాను, ఏ టేబుల్ నుంచి ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను అంటే ఆథర్స్ టేబుల్ నుంచి ఫిల్టర్ చేస్తాను. మరి ఆథర్స్ టేబుల్ నుంచి ఫిల్టర్ వెళ్ళి సో ఏ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ అవ్వాలి కాబట్టి సేమ్ థింగ్ ఐ విల్ గో విత్ ఆథర్స్ టేబుల్ లో ఆథర్ నేమ్ తీసుకున్నాను, బుక్స్ టేబుల్ లో బుక్ నేమ్ తీసుకుని కౌంట్ లైక్ డిస్టెంట్ కౌంట్ వేస్తున్నాను. సో మనకి రిజల్ట్ తప్పు వస్తుందో కరెక్ట్ వస్తుందో చూద్దాం. డిస్టెంట్ కౌంట్ ఇక్కడ మళ్ళీ అదే ప్రాబ్లం వస్తుంది 3 అని, అంటే డైరెక్షన్ సరిగ్గా సెట్ అవ్వలేదు. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు, ఇక్కడ నుంచి నేను ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఐ వాస్ ఫిల్టరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ డైరెక్షన్ టు మనకి ఎలా డైరెక్షన్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నీడ్ టు సెట్ ఇన్ టు బోత్ డైరెక్షన్, సో దట్ ఆథర్స్ టేబుల్ నుంచి ఫిల్టర్ వచ్చినప్పుడు కూడా దానికి కాంపన్సేట్ అవుతుంది. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు సెట్ యాజ్ ఎ బోత్. సో బోత్ ప్లేస్ చేస్తాం అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు ప్లేస్ చేసుకోవాలి, కానీ బై డిఫాల్ట్ గా అన్ని ప్లేస్ చేసేది, అది కూడా నేను చెప్తున్నాను. బై డిఫాల్ట్ గా అవుతుంది కదా అని అన్ని డైరెక్షన్ కి బై బోత్ పెట్టకూడదు. అంటే అన్లెస్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఆ విధంగా వస్తే ఫిల్టర్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే అప్పుడు చూసి మనం మార్చుకోవాలి తప్ప బై డిఫాల్ట్ గా మీరు అన్నిటికీ బోత్ పెట్టద్దు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో గెటింగ్ ఫిల్టర్డ్.
according to that. So alage meeru you can place a table where you can place a filter. So మనం filter place చేయొచ్చు. Let's say ఇప్పుడు books ఏ books ఏ authors రాశారు అనేది author name, where I will try to place a book name here. Okay, so alage meeru oka filter తీసుకోవచ్చు, slicer తీసుకుని you can always make a slicer and you can always .net అని place చేసుకుంటే, so where who was ఆ book ఎవరు రాశారు అనేది. So let's say if I was clicking on .net, it will try to show me what are the people who has written .net. Jim and Tom రాశారు. So these are the two people who authorized the book of .net. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం రిలేషన్షిప్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఫస్ట్ అసలు రిలేషన్షిప్ ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్, ఆ రిలేషన్షిప్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ప్లేస్ చేయకపోయినా కూడా మన పవర్ బి హెల్ప్ చేస్తుంది ఒక్కోసారి. సో మనం ఎన్ని విధాలుగా రిలేషన్షిప్ ప్లేస్ చేయొచ్చు, సో ఆ డైరెక్షన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి. ఓకే, ఆ డైరెక్షన్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే ఏమవుతుంది, అసలు రిలేషన్షిప్ లేకపోతే మనం ఏమవుతాము. సో మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి రిలేషన్షిప్ ఎంత ఇంపార్టెంట్. Right, got it. Okay, let's jump into next example. మనం ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఒక స్టేజ్ కి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేజ్ మనకి డేటా అనేది ప్యూర్ గా ఎలా ఇచ్చేసాడు ఇంకా. ఓకే, సో ఈసారి మన డేటా ప్యూర్ గా యాజ్ ఎ టాక్డ్ అబౌట్ టికెట్ డేటా, టికెట్ క్రియేటెడ్ అండ్ టికెట్ క్లోజ్డ్. సో ఈ విధంగా తీసుకుందాం ఈసారి డేటా. సో ఈ విధంగా తీసుకున్నప్పుడు మన అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి, వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ ఇంటూ లైక్ మనం బ్రింగ్ చేయాలి, మనం బ్రింగ్ చేయాలి కాబట్టి డేటాని. సో లెట్ మీ సే, so let's see, let me cancel it. So let me copy this again. Okay, so this is the ticket ID, ticket created date, ticket closed date. So let's say I'll say that ticket info. Okay, let me load it.